8 de marzo de 1943. Medianoche en el Atlántico Norte, a 500 millas al oeste de Islandia. El viento ala como un espectro sobre las olas negras, y el convoy HX229 avanza ciegas, un rebaco de sombras en la inmensidad helada. Puedes casi sentir el frío cortante que se filtra por las cubiertas, el salto que quema la piel de los marineros apostados en los turretes ojos clavados en la oscuridad infinita. El capitán John Rogers, de pie en el punt del Liberty Ship SS William Pierce Fry, aprieta el binocular contra sus ojos hinchados. No ve nada. Solo el eco distante de las sirenas de niebla de los 849 buques que serpentin en formación zigzaguante, cargados de munitions, combustible y esperanza para los aliados en Europa. De repente un silbido agudo rompe el silencio. Torpedo a estribor. Grita el villa, su voz ahogada por el rugido del mar. El agua explota en una columna blanca, y el fry se estremece como un animal herido. Rogers moldes en voz baja, malditos lobos. Son los U-Boote nazis los submarinos de la Kriegsmarine bajo el mando del almirante Karl Dönitz, acechando en manadas invisibles. Y esa noche, ya han hundido 3 buques del convoy. Los supervivientes flotan en balsas, gritando en la oscuridad. Mientras los lobos se sumergen y desaparecen indetectables bajo las olas. Como combatir a un enemigo que ve sin ser visto. La Batalla del Atlántico es un juego mortal de gato y ratón, donde los aliados pierden. Cada mes, cientos de miles de toneladas de suministros se hunden en el abismo, y con ellas, la esperanza de victoria. Pero en las profundidades de esa noche infernal, algo cambia. Lejos de allí en un laboratorio tenuamente iluminado en Malvern, Inglaterra, un científico británico llamado Robert Watson Watt garabatea un diagrama apresurado en un trozo de papel arrugado. No es un arma convencional, no es un torpedo en un cañón. Es una idea que podría hacer invisible el radar aliado a los ojos nazis, permitiendo detectar esos U-Bootes sumergidos sin delatar la posición propia. Mientras el convoy HX229 lucha por sobrevivir. Ese simple sketch, un borrador secreto, está a punto de invertir el curso de la guerra submarina. ¿Podrían lápiz y un papel derrotar la flota MS letal del Reich? En las horas siguientes, el Fry esquiva otro torpedo con milímetros. Rogers ordena, "Las de Bengala ahora!" El cielo se ilumina brevemente, revelando silhouettes fugaces en el agua. Periscopios que se hunden como serpientes alertas. Los destructores aliados como el HMS Volunteer responden con cargas de profundidad, explosions que retumban como truenos bajo el mar, pero es una defensa desesperada reactiva. Los U-Boote equipados con receptores mitox, apodados la Cruz de Biscay por su forma de antena. Detectan las señales de radar aliadas desde miles de distancia, sumergidas antes de ser localizados. Dönitz lo llama su segunda arma secreta, y está ganando. En 1942, sus lobos hundieron MS de 1.000 buques aliados, cortando las arterias vitales de Gran Bretaña. Winston Churchill lo admitiría después. Lo único que realmente me asustó durante la guerra fue el peligro de los U-Boote. Imagina el pánico en el punt, el sonar pita erráticamente, los hombres exhaustos por turnos interminables, el olor a diesel y miedo impregnando el aire. Rogers sabe que si no llegan a Liverpool, la invasión de Europa podría retrasarse indefinidamente. Pero en ese mismo momento, miles de millas al este, Watson Watt, pionero del radar desde los ecos 30, enfrenta su propio abismo. Como director del Telecommunications Research Establishment, TRIE, ha visto como los radares ASV, Air-to-Surface Vessel, salvan vidas detectando submarinos en superficie, pero fallan contra los sumergidos. Los nazis han adoptado sus tácticas, atacan de noche en superficie pero recarga baterías, pero con ataques evaden los radares aliados. Watson Watt, con su mente incansable, visualiza una solución. Un radar de onda centimétrica, LH2S,
que mai pulsos tan cortos que los receptors nazis no los captan. Su sketch, un diagrama de antenas parabólicas y transmisores de magnetron, es el germen de esa revolución. Mientras el convoy se regrupa al amanecer, con humo elevándose de los pecios hundidos, la niebla se cierra como una mortaja. Rogers susurra una plegaria. ¿Cuánto mes podremos resistir? La respuesta es en el laboratorio Ingles, donde científicos trabajan febrilmente biobombardios. LH2S no es solo tecnología. Es una carrera contra el tiempo, contra el hambre, que azota a Inglaterra por los bloqueos. Watson Watt, con sus gafas empanadas y manos temblorosas por el café rancio, sabe que su idea podría iluminar el camino a la victoria. Pero funcionará en el caos real del Atlántico. ¿O será solo otro sueño ahogado en las olas? Marzo de 1943. Laboratorio del Telecommunications Research Establishment, Malvern, Worcestershire. La luz de una lámpara de escritorio tiembla sobre la mesa abarrotada de tubos de vacío, cables enredados y tazas de té frío. Robert Watson Watt, con el cabello revuelto y la camisa arrugada por noches sin dormir, inclina la cabeza sobre un trozo de papel cuadriculado. Su lápiz rasca rápido, líneas curvas para una antena parabólica rotativa, flechas indicando pulsos de microondas a 6 centímetros, annotations garabatidas en los margins, magnetron cavidad, barrido PPI, resolution submarina. No es un dibujo bonito, es urgent, febril. Puedes sentir la tensión en el aire viciado, el zumbido constante de los generadores, el olor a ozono y soldadura, el eco distante de sirenas antiaéreas que recuerdan que la guerra no espera. Watson Watt no inventa el radar de la nada. Él mismo lo había parido ecos antes con Chainholm para la batalla de Inglaterra. Pero ahora el enemigo ha evolucionado. Los U-Boote de Dönitz usan mitox para cazar las emisiones de los radares ASV de 1.5 metros. Detectan al avión o destructor aliado antes de que los ve, y se sumergen como fantasmas. Los convoyes siguen sangrando. En febrero y marzo de 1943, los lobos hundan casi 100 buques en solo 3 semanas. Churchill, en su despacho de Whitehall, recibe informes diarios que lo envejecen visiblemente. Si perdemos el Atlántico, perdemos la guerra. El secreto está en la longitud de onda. Watson Watt sabe que el magnetron cavidad es tubo milagroso traído de los laboratorios de Birmingham por Randall y Boote, genera potentes pulsos en la banda de 3 GHz, 6 centímetros. Ondas tan cortas que los receptores mitox, diseñados para longitudes métricas, las ignoran por completo. El radar se vuelve invisible para el enemigo. Hay con una antena giratoria bajo el fuselage de un bombardero. Puede mapear la superficie del mar como un ojo nocturno, distinguiendo el metal de un periscopio o el casco de un U-Boote en superficie de las olas mismas. En el laboratorio, el equipo trabaja en turnos infernos. Benard level, el joven físico QMS Todd construye radiotelescopios, ajusta el prototipo ASV Mark III, la versión naval del HRS. Pruebas en tierra muestran ecos nítidos de barcos en el canal de Bristol. Pero, y en el aire real, contra submarinos en movimiento. Watson Watt escribe en su diario, si falla, Dönitz gana, si triunfa, el Atlántico se abre. Imagina sus manos temblando ligeramente al doblar el sketch y entregárselo a un mensajero militar. Lévalo a Farnborough, urgent, prioridad absoluta. A miles de kilómetros en la base de Lorient, Francia ocupada, el gran almirante Dönitz pasea por los bunkers de Hormigón, confiado. Sus U-Bootes salen en manadas de 20 o 30. Coordinados por radio, atacando de noche en superficie para velocidad y recarga de baterías. Mitox les da ventaja. El enemigo nos oye, pero nosotros los oímos primero. Sus capitanes, como el legendario Otto Kretschmer o Joachim Schepke, antes de perecer,
celebram victorias. Paro en Berlin, ingenieros de telefunken empiezan a susura sobre rumores. Un bombardero británico derribado cerca de Rotterdam el 2 de febrero levaba algo extrago. El Gert Rotterdam. Un radar de 10 centimeters capturado intacto. Los técnicos lo desmontan, miran, palidecen. No es detectable por naxos en matox. El pánico se filtra lentamente hacia Dönitz. ¿Cuánto tiempo les queda? U-Boote en Malvern, el primer H-2S Mark I, se instala en el Halifax del RAF Coastal Command. Pilotos de la 58 Squadron agitados por patrullas interminables, miran con escepticismo el domo bulboso bajo el vientre del avión. Otro cachorro que falara en la nebla, murmura o no. Pero el 17 de marzo de 1943, un liberator equipado con centimétrico ASV detecta un U-Boote en superficie frente a la costa portuguesa. El piloto desciende, las luces de aterrizaje se encienden y las ametralladoras rugen. El submarino se sumerge herido, dando una manca de aceite. Primera sangre sin que el enemigo supera tre lo golpeó. Watson Watt recibe el uniforme por teletipo. Se quita las gafas exhala largo. No celebra an, sabe que es solo el comienzo. Los nazis adaptaron, como siempre. Pero por primera vez los aliados ven en la oscuridad. Los convoyes empiezan a respirar. Y en el Atlántico, los lobos sienten, por primera vez que la presa se vuelve cazadora. Meo de ellos sisan, Bahía de Vizcaya, bajo un cielo promiso, que parece aplastar el mar. En Wellington del RAF Coastal Command, matricula HE 774 de la 407 Squadron, cerca la niebla a baja altura. El piloto, el teniente James Flynn, mantiene los ojos fijos en el indicador PPI del nuevo ASV Mark III, la versión naval del HRS. La pantalla circular brilla en verde fosforescent, un ojo electrónico que barra el horizonte invisible. De pronto un punto brillante surge a 9 millas, un contacto claro, nítido, sin aviso previo. Contacto submarino superficie rumbo 045, anuncia el operador de radar con voz temblorosa. Flynn vira suavemente, reduce motors para no alerta con ruido. Puedes sentir la adrenalina, el corazón latiendo contra las costillas. El olor a aceite caliente y café quemado en la cabina extra. Los hombres conteniendo la respiración mientras el light es reflecta seguidor, espera su momento. El U-156, al mando del capitán Lieutenant Werner Hartenstein, navega en superficie recargando baterías. Sus hombres en la turreta charlan en voz baja, confiados en que metox les daría tiempo si un avión se acerca. Pero esta vez silencio absoluto. El ASV Mark III emite pulsos de 6 centimetros que pasan desapercibidos, invisibles para los receptores alemanes. El Wellington desciende a 200 pies. Flynn ordena, luces. El light se enciende como un sol artificial, iluminando el casco negro del U-Boote a menos de una milla. Las ametralladoras vicas rugen, las cargas de profundidad canon patron preciso. El submarino se sumerge en pánico, dando una estela de burbujas y aceite, herido pero no hundido en. Primera victoria confirmada con el nuevo radar centimétrico. Y no será la última. En Lorient, Dönitz recibe los uniformes con incredulidad creciente. Sus lobos antes dueños de la noche ahora son presas. En marzo, los convoyes HX229Y que iba habían sido masacrados -22 buques hundidos en una sola batalla. Pero en mayo el equilibrio se rompe. Los aviones de Coastal Command, equipados con H-2S ASV, patrullan sin descanso. Liberators estadounidenses, ahora con radar británico, cierran el air gap del Atlántico Medio. Hunter-killer groups, portaaviones de escolta como el USS Bogue, surgen de la nada, guiados por radar invisible. En Black May, el mes negro parola Kriegsmarine, 43 U-Bootes se pierden,
41 por IRA y superficie combinados, la mayoría sin saber los golpeo. Dönitz note en su diario. El enemigo nos ve, pero nosotros estamos ciegos. Imagina la desesperación en los bancos de Quedaron. Técnicos de telefunken analizan frenéticamente el Gut Rotterdam, capturado en febrero, un H2S derivado sobre Holanda. Descubren la longitud de onda de 10 centímetros, confirman que metox es inútil, pero el pánico llega tarde. Naxos, su nuevo detector, no entra en servicio hasta finales de año y es impreciso. Mientras tanto, los aliados perfeccionan. En julio, el H2S Mark II de 3 centímetros aparece en mes letal. Los U-Boote deben justicia, arrastras lentos bio el agua, vulnerables al hamba de bacterialetas. Dönitz ordena el 24 de mayo, retirada temporal de los convoyes del Atlántico Norte. No podemos continuar así, admite. Es la primera gran concesión alemana en la guerra submarina. En el Atlántico, los convoys respiran al fin. Un Liberty ship cruza sin un solo torpedo. Marineros que antes temblaban en la oscuridad ahora miran al cielo con gratitud. Los liberators pasan rugiendo sus domos parabólicos girando como hoyos vigilantes. Watson Watt en Malvern recibe los telegramas de victorias. No sonríe abiertamente, sabe que la guerra continúa, que los nazis inventan contramedidas. Pero por primera vez el camino a la victoria se ilumina. El sketch apresurado de aquel ingeniero ha cambiado el juego. Los lobos ya no cazan en manada. Ahora huyen, acechados por un enemigo que ves en se visto. Julio de ellos Sisan, Atlántico Norte, a 300 millas al sur de Groenlandia. El portaaviones de escolta USS Card, CV-11, corta las olas grises a 18 nudos. En su cubierta un Grumman Avenger TB-F1C despega con un rugido que ahoga el viento. El piloto, Teniente J.G. Robert L. Stearns, ajusta los controls mientras el domo parabólico del H2S Mark II gira bajo el fuselage. La pantalla PPI en la cabina del operador de radar parpadea con ecos fantasmales, olas lluvia y de repente. Un punto fijo, metálico, a 12 millas. Contacto submarino, superficie confirmada, dice el operador con calma profesional. Stearns vira hacia el oeste, manteniendo altitud baja para evitar reflejos. Puedes imaginar la escena, el olor a gasolina de aviación, el traqueteo de las hélices, la tensión eléctrica en la cabina extraja mientras el light espera su turno. LU-664, al mando del Oberleutnant Zusi Adolf Grief, navega en superficie bajo un cielo encapotado. Sus hombres en la torreta fuman cigarrillos americanos capturados, charlando sobre la próxima patrulla. El Naxos recién instalado. El detector de 10 cm Q telefunken apresurado a producer. Está en modo pasivo pero no capta nada, porque el H2S no emite como los viejos radares. Sus pulsos son tan breves, tan direccionales, que solo el objetivo iluminado los recibe. Grief no tiene ni idea de que un avión americano lo ha estado observando durante minutos. Stearns desciende a 500 pies. Luces, el reflector se enciende seguido. El U-664 se estremece a 70 embolias. Demasiado. Las cargas de profundidad can en abanico perfecto. Explosions submarinas levantan columnas de agua blanca. El submarino emerge herido, con humo negro saliendo de la escotilla. La tripulación abandona el barco. Stearns orbita, de boat salvavidas inflandos. Prima U-Boote hundido por un hunter-killer group guiado por radar centimétrico. No será el último. En el cuartel general de Dönitz en Berlín, el ambiente es fúnebre. Mapas del Atlántico cubiertos de alfolas rojos perdidas se multiplican. En Black May quedaron 43 submarinos. En julio 8 Sashim. La tasa de hundimientos aliados baja de 500.00 toneladas mensuales a menos de 100.000,
los convoyes cruzan casi intactos. Dönitz, con el rostro demacrado, dicta órdenes desesperadas. Sabías dia. Atacar solo de noche en grupos pequeños. Usa snorkel cuando ligue, pero no está listo. La ventaja técnica ha pasado al enemigo, admite en una conferencia con Hitler, el Führer, furioso, exige milagros. Pero los milagros no se fabrican en bunkers biobombardeos. En Melvin Watson Watt camina por los pasillos del tren con pasos más ligeros. Los uniformes llegan en avalancha. U-954 hundido frente a Taranova por un liberator con H2S. U-269 detectado y destruido por LHMS Bickerton en el canal. U-333 sorprendido en superficie por un Wellington y enviado al fondo. El H2S no solo detecta. Permite ataques precisos en niebla, lluvia, oscuridad total. Los nazis intentan contramedidas, pintura anti-radar en los cascos, inútil contra shirimi, reflectores de esquina falsos para confundir ecos, detectados como engago, nada funciona. El magnetron y la antena parabólica han combatido la Batalla del Atlántico en una cacería inversa. Los lobos ya no son cazadores, son la presa. Imagina la liberación en los convoyes. Un marinero en el puente de un petrolero observa un liberator pasar bajo las nubes, su domo girando como un faro. Por primera vez en ecos, no hay miedo al amanecer. Las familias en Liverpool reciben cartas. Megamos sanos, el cielo está limpio. Churchill, en una reunión del gabinete de guerra, pronuncia palabras que resonaron. La batalla del Atlántico ha sido ganada. No por canones ni torpedos, sino por un ingeniero que, en una noche de insomnio, dibujo líneas en un papel arrugado. Pero la guerra no termina ahí, Dönitz no se rinde. Los Type 21, submarinos eléctricos revolucionarios, están en construcción. Si entran en servicio a gran escala, podrían revertir. Watson Watt lo sabe. Sus científicos ya trabajan en redes más avanzadas en ECM para seguir los nuevos detectores alemanes. La carrera continúa. Sin embargo, en el verano de 1943, por primera vez desde 1939, el Atlántico pertenece a los aliados. Todo comenzó con un sketch apresurado bajo una lámpara temblorosa. Otoño de hizo, sí. El Atlántico ya no es el cementerio que fue. Los convoyes cruzan en formaciones amplias, casi despreocupadas, bajo cielos que a veces dejan ver estrellas. Un destructicles Flower, LHMS Ichin, escolta al convoy ONS 33 rumbo a Halifax. En el puente, el capitán observa como un liberator B-24 del U.S. Navy Squadron VP-105 pasa bajo las nubes bajas. Su domo parabólico del H2S girando lento vigilante, no hay sirenas de alarma, no hay periscopios asomando entre las olas. Solo el rumor constante del mar y el zumbido leano de los motores radiales. Puedes sentirlo, el alivio profundo, casi doloroso, en los pulmones de los marineros que no duermen con chalecos salvavidas puestos. Por primera vez en 5 ecos el océano parece pacífico. Abajo, en los compartimentos los radiotelegrafistas escuchan el tráfico cifrado enigma, descifrado por Bletchley Park. Los mensajes de Dönitz son cada vez más escasos, más desesperados. Sus U-Boote Type 7 y Type 9 los viejos lobos grises han sido diezmados. De los MS de Indien construidos. Solo quedan unos 200 operativos en el otoño del 44, y muchos están atracados en bunkers biobombardeos constantes. Los nuevos Type 21, los Electro-Boot, que prometen revertir la marea apenas empiezan a salir de los astilleros, acosados por las escasez de acero, mano de obra y combustible. Dönitz los llama el alma milagrosa, pero el tiempo se le acaba. El radar centimétrico ha comprado a los aliados los meses que necesitaban para preparar la invasión de Normandía. En Malvern Robert Watson Watt ya no graba sketches nocturnos.
Ahora supervisa mayores. LH2S Mark 3 to 3 centimeters, con mayor resolution. Permite distinguir incluso un periscopio entre el oleage. Los científicos del TRE han pasado al radar de centímetro y medio para los buques de superficie, y al minus 726 shell rupees para los cruces nocturnos. Pero Watson Watt no se engana. Sabe que su invención salvó millones de toneladas de suministros, y, con ellos, la posibilidad de liberar Europa. En una carta privada a su esposa, escribe, no fue un milagro. Fue sudor, café frío, y un lápiz que no se rindió. Churchill lo condecorara después con el título de Sir, pero él siempre dirá que el verdadero honor fue ver los convoyes llegar a puerto sin pérdidas. En el otro lado, la derrota pesa como promo. Dönitz, en su cuartel de Berlín ahora bajo alerta constante por los bombardeos aliados, camina entre mapas que ya no cambian. Sus almirantes le informan. Los aviadores aliados atacan con precisión quirúrgica guiados por radar invisible. Los snorkel, tubos de aire que permiten navegar sumergidos, ayudan a algunos U-Boote a sobrevivir patrullas más largas, pero no cambian el resultado. En 1944, los aliados hundan más de 200 submarinos alemanes mientras pierden menos de 100 buques mercantes en todo el año. La curva se ha invertido irreversiblemente. Imagina la última noche de un U-Boote típico. El U-1105, uno de los pocos con snorkel operativo, se arrastra bajo la superficie del Canal de la Mancha en junio de 1945, días después del final en Europa. El capitán ordena emergencia. Un liberador lo ha detectado con H2SA pasa de estar casi sumergido. Cargas de profundidad can. El casco cruje. En la sala de control las luces rojas parpadean, el agua entra por las costras. El último mensaje por radio, interceptado por los aliados. Estamos perdidos. Radar enemigo omnipresente. Heil Hitler. Silencio, de vuelta al convoy ONS-33. El sol se pone en un horizonte limpio. Un marinero joven apenas 19 años, sube a la cubierta y respira hondo. Mira al cielo donde antes solo había miedo. Ahora hay aviones aliados patrullando, no como salvadores ocasionales, sino como guardianes permanentes. El HRS no hundió todos los U-Boote, solo hubo lights sonares hedgehogs inteligencia ultra, pero fue la leve que abrió la puerta. Sin él, Dönitz habría mantenido el bloqueo hasta 1945 o más ala. Con él, la Batalla del Atlántico se decidió en los laboratorios de Malvern antes que en el mar. Watson Watt, ya anciano en los ecos posteriores, caminara por las costas de Escocia y mirara el horizonte. Sabrá que un dibujo apresurado en una noche de 126 cambió el destino de millones. No fue magia. Fue chenja. Fue courage. Fue un ingeniero que, cuando el mundo se agaba, decidió iluminarlo. Las costas de Normandía ya no son solo cicatrices de desembarco. Son puertos bulliciosos donde los Liberty ships descargan sin escolta armada constante. El 8 de mayo, el día de la victoria en Europa, un convoy que cruza el Atlántico Norte apenas lleva destructores de escolta. Los marineros, muchos de ellos veteranos de las noches infernales del 42 y 43, se apoyan en la barandilla y miran el horizonte vacío. No hay columnas de humo negro. No hay columnas de agua levantadas por torpedos. Solo gaviotas y el sol poniente teniendo el mar de naranja. Puedes sentir la quietud casi irreal, el silencio donde antes rugían las explosiones, el alivio que se filtra en los huesos como un calor olvidado. En un pequeño despacho en Malvern, Robert Watson Watt escucha la radio. La voz de Churchill resuena. La Batalla del Atlántico ha sido ganada gracias al valor de nuestros marineros, a la tenacidad de nuestros científicos y a la superioridad de nuestra técnica. No menciona nombres, no hace falta.
Watson Watt apaga el aparato, se quita las gafas y los limpia con un pañuelo arrugado. Sobre su escritorio, and guarda aquel trozo de papel cuadriculado de 1943, Amelino, con las líneas desviadas del sketch original del H2S, lo doble con cuidado y lo guarda en un cajón. No es nostalgia, es cierre. Miles de toneladas salvadas, cientos de miles de vidas preservadas, la invasión de Europa possible. Todo comenzó con es dibujo apresurado, con el ingeniero que, en medio del blackout y los bombardeos, decidió que la oscuridad no ganaría let. En los ecos siguientes el H2S evoluciona. Se convierte en el radar de navegación civil, en el ojo de los aviones comerciales que cruzan océanos sin miedo. Los domos parabólicos que una vez cazaron U-Boote ahora guían a los Boeing 707 sobre el Atlántico Pacífico. Watson Watt recibe honores caballero en 1942. Para el verdadero reconocimiento libertad en forma de gratitud silenciosa de generaciones que nunca supieron su nombre. Dönitz, condenado en Nuremberg, pasa los últimos ecos en prisión escribiendo memorias. Admite en una página casi al final, el radar de centimétrica fue el golpe más duro. Les quito los hoyos en la noche, no hay rencor. Solo la fría constatación de un almirante derrotado por un lápiz. Imagina una escena final, ecos dispus. Watson Watt, anciano, camina por la playa de St. Andrews en Escocia. El viento del mar del norte le revuelve el cabello blanco. Mira las olas romper contra las rocas y recuerda las noches en que esas mismas olas se tragaban buques y hombres. Un niño pasa corriendo con un módulo de avión en la mano, un liberator en miniatura con su domo bulboso. El viejo científico sonríe apenas. El niño no sabe. Nadie le ha contado que es domo fue el que cambió el curso de una guerra. Pero no importa, el legado no necesita palabras. Vive en cada barco que cruza seguro, en cada familia que no perdió a un padre en el fondo del Atlántico. La Batalla del Atlántico no terminó con un gran estallido, terminó con silencio. Con convoyes que llegaban a puerto sin novedad. Con científicos que volvían a casa y apagaban las luces del laboratorio. Con un ingeniero que, una noche de marzo de 1943, dibujó unas líneas en un papel y, sin saberlo del todo, iluminó el camino a la victoria. El sketch secreto de Robert Watson Watt no fue un arma espectacular, no rugió en un explodo, solo vio. Over, cambió todo.